Hello everyone. Здравствуйте. I'm very glad to meet you by webinar, all of you. Can you hear me, Victoria? На нашем вебинаре. Yes, I can hear you very well. And okay, good. So today topic is Сегодня about diet. Про питание. Тема питания. Can I start speaking continuously or what? Yes, you just say as you usually say in your normal speed, and I translate. Okay. Okay. Good. So today topic is the diet. Сегодня у нас Diet in Ayurveda it is called ahara. на языке аюрведы питание называется ахара. That means that which is transformed. And in Ayurvedic science, the diet has given a very important place. И в аюрведической науке питанию уделяется очень важное место. If life has three pillars, diet is the one of the main pillar. В нашей жизни есть три основные колонны здоровья. И питание – это одна из основных колонн здоровья. The next two pillars are sleep and behavior. Еще две колонны, которые мы знаем, это сон и питание. So out of these three pillars, today we will discuss about the diet. И из всех трех колонн именно сегодня мы поговорим о питании. Of all the factors that are responsible for the growth and the development of the human body, diet is the most important among all the factors. Среди всех факторов, которые питание – это самый важный фактор. Definition for diet, that which is received. Питание, определение питанию – это то, что мы получаем. That which is nourishes various parts of the body, the whole body, mind. То, что питает различные части тела и нашего ума. And that which is has a conducive effect on mind and body. И то, что имеет положительное тело. Определение питания. According to Ayurveda, diet was classified into four based on the utility. И согласно аюрведе, питание разделяется на 4. So number one is аспекта. food that is eaten, means ashit, that is in Sanskrit name. Ashit means that which is eaten, chewing. Итак, первый раздел пища – это та, которую мы жуем. Та, которую мы жуем. Second one is food that which is taken like a drink, juices or liquids. Второй раздел пищи – это пища, которую пьем. Это все жидкости.
Third one is food that which is lickable. Lickable means like a tasting, like by tongue, like a Третий вид pickles, пищи – paste. это то, что мы можем слизывать, или то, что мы можем пробовать на язык в виде пасты. Например, паста. Паста, разные виды солений, мороженое. The fourth one is food is that which is by chewing, like anything which is И chewable. четвертый вид пищи – это то, что мы можем жевать. For example, if one is having a meal, that means that meal should have these four types of foods. One is eatables, second one is drinkables, third one is lickables, fourth one is chewables. И когда человек кушает пищу, чтобы присутствовали в вашей пище. То есть то, что мы кушаем, пьем, можем лизать и кусать. So one should have these foods from these sources, not only simply taking some liquid diet, not only taking some, paste or like, not like that. All these four things should be in their every meal. Поэтому Types of нельзя diet. фокусироваться на одном типе питания. То ли это жидкое питание, то ли это пастообразное питание. Все 4 вида пищи должны присутствовать в вашем питании. Types of diets based on source. That means one is sthavar, means plant based. Second one is animal based, jangam. These two sources. Конечно же, есть источники нашей пищи. Есть источник пищи, который называется растительный источник, растительное происхождение. И есть второй вид пищи, который мы называем животное происхождение. Based on the effect on the body, one is beneficial and another is non-beneficial. Two types of diets. И в зависимости от влияния на наше тело, питание разделяется на то, что подходит нам, и на то, что нам не подходит. Полезное или не полезное. Naturally, beneficial diet is always easy to digest and also without any symptoms in the digestive system. Обычно полезное питание очень легко переваривается и не оставляет за собой никаких симптомов. Вы не чувствуете дискомфорта после переваривания. Вся полезная пища, Non-beneficial diet, which brings a difficulty in digestion and also after taking food creates some symptoms, adverse symptoms. если мы говорим о неподходящей пище, то она всегда трудно переваривается, и она всегда оставляет симптомы после переваривания. Based on the taste, diet is divided into 6 tastes. Также пища подразделяется на вкусы. 6 основных вкусов. Now, number 1, those 6 tastes: sweet, sour, salt, pungent, bitter, astringent. These are the 6 tastes according to Ayurveda. Diet was classified based on the taste. Согласно аюрведе, вся делится на 6 вкусов. Это сладкий, кислый, соленый, острый, горький, вяжущий. In the field of nutrition, the only one science, Ayurveda, the science of life, has explained importance of the 6 tastes. И только в науке аюрведе есть объяснение влияния каждого из вкусов на наше здоровье.
If one is getting a balanced nutrition means if one is using the 6 taste in balanced ratio. И тот человек, который получает сбалансированное питание, он получает сбалансированное употребление всех 6 вкусов. Okay? Okay. And based on properties also, diet is divided into 10 groups, 10 opposite groups, 10 pairs, opposite groups. One is также вся пища разбивается на качества. Качество – это 10 противоположных качеств. То есть всего 10 пар. for example, heavy foods, light foods, cold foods, hot foods, oily foods, dry foods, and slimy foods, rough foods, dull foods, sharp foods, subtle foods, gross foods, dense foods, and liquid foods. These are the nature of the food, properties of the foods. Все 10 качеств, которые вы сейчас видите на слайде, это тяжелый, мягкий, холодный, липкий, сухой, гладкий, вязкий. Это все качества пищи, природа пищи, которую мы употребляем. Next one is what is a beneficial diet? The definition for beneficial diet is beneficial to mind, body, and through them their behavior beneficial to the environment. Благоприятное питание – это та пища, которая полезна уму и телу, и также полезна всему окружению. And the diet that which has 6 tastes also beneficial diet. Та пища, в которой присутствуют все 6 вкусов, эту пищу можно назвать полезной пищей. Also, diet which is suitable to his body type, also beneficial. Также пища, которая подходит к вашему типу тела, называется полезной пищей. Diet which is suitable to his age, also beneficial. Пища, которая подходит вашему возрасту, также полезная пища. Also, the diet which is suitable to the season, also beneficial. Пища, которая подходит к сезону, это полезная пища. Also, diet that which is suitable to the place, also beneficial. Suitable to whom? Place where they are living. Diet that which is suitable to the place, the person who is living. Пища, которая полезна месту, где вы проживаете, считается полезной. So not only that, the diet which is suitable the day of the time of the day, that means breakfast, lunch and dinner suitable to the time. И следующий момент, пища должна подходить к времени дня. Проживать времени дня, то есть для завтрака, для обеда, для ужина должна быть своя подходящая пища. The diet which is liked by the person who is eating also beneficial. Should be liked. Here when I say liked, Пища должна нравиться человеку, который not on the basis of taste,
Taste is also to be considered, but whether it is beneficial to him or not to him. Should also think and then eating. Пища не просто должна нравиться человеку на основе вкуса. Человек должен понимать, полезна эта пища или не полезна. И только после рассмотрения он должен, ему должна быть пища, которую он ест. And also the diet is pure and clean and seasonally grown is beneficial. И также пища должна быть чистая, приятная и выращенная по сезону. It should not be very hot, means spicy. Пища не должна быть слишком горячая. Should be freshly prepared. И пища должна быть свежеприготовленная. These are all beneficial diets, beneficial for the digestion. Beneficial diet means beneficial for the digestion. И это все были определения благоприятной пищи. Благоприятная пища – это то, что благоприятно для... Three fundamental rules of diet. Next. Food should be prepared and served. Food should be prepared and served by well-wishing or aids, means servants. Пища приготовлена и подана людьми, которые хорошо настроены к вам. Вашими доброжелателями. The kitchen cooking area should be clean and not congested. Кухонное пространство должно быть чистым и не перегруженным, не загруженным. Food should be prepared properly, should not be polluted with any artificial flavors, artificial colors, any poisonous additives in the food. Пища не должна быть, в пище не должно быть использовано искусственных запахов, искусственных цветов, искусственных красителей. И в пище не должно быть использовано ядовитых веществ. Next, rules for serving diet. Правила, следующий слайд, правила сервировки. The diet should be served when a person is sitting in a comfortable position, not eaten by standing or bending or walking or driving, like those conditions. Only comfortable position when he is sitting should be served. The diet should be served. Пищу нужно подавать человеку только тогда, когда он сидит. Пищу нельзя подавать человеку, когда он стоит, или когда он нагнулся, или когда он бежит, или когда он ведет машину. The serving area should be pleasant, not a thoroughfare, and should have fragrance, flowers and other things that are pleasant to the senses around him. Желательно, чтобы место для принятия пищи было также приятным, спокойным, с приятным ароматом, приятным для всех органов чувств. All different items of the food should be placed well in the plate. И все ингредиенты пищи должны лежать на тарелке. Even liquids should be placed on the left side of the plate. Ваши напитки должны находиться с левой стороны вашей тарелки.
And sweets and sugary preparation should be placed towards the front portion of the plate. Все сладкое, все сладости и сладкие приготовления должны находиться в передней части тарелки. And the main grains staple should be served in the middle of the plate. Все, что считается основным приемом пищи, это злаки, например, они должны находиться в середине тарелки. So the foods also should be served in the beginning, whatever is the least favorite dish and ending with the most favorite. Can you repeat, please? The foods, when you are eating, suppose if you have a different items, number of items, you should start with a minimum favorite thing or minimum liking thing and the end with the maximum liking thing. Когда вы начинаете прием пищи, вы всегда должны начинать с того, что вам нравится меньше всего, с менее любимых блюд, и заканчивать вашу пищу с любимых блюд. То, что нравится больше, нужно оставлять на потом, на окончание приема. Rules for the one eating. Next, one should be hungry. Правила для приема пищи. Should comfortably, should sit. Присутствие голода. Should sit comfortably. Сидеть нужно Should eat in комфортно. silence, focusing on the food. Когда вы кушаете, нужно фокусироваться на Should eat пище. not too fast. Should eat not too fast, not too slow. Не слишком медленно и не слишком быстро. Properly chewing before swallowing. Enough chewing before swallowing. That means not eating fast. Хорошо пережевывать. Это достаточно пожевать пищу перед тем, как ее проглотить. Это значит не слишком спешить. So one should rinse mouth when changing rasa. That means when you are changing different tastes, sip a little bit water between changing different types of foods. Прополоскать рот, когда вы меняете разные вкусы пищи. Это значит, можно просто попить воды. Only one should drink with water. Only take water with the meals. No other liquids, especially sodas and different juices, milk and different things to be avoided. Из всех видов пищи очень важно пить только воду вместе с приемом пищи. Не газированные напитки, не компот, не сок, а именно теплую воду. One should wash, swish their mouth with hot water, also floss and tongue cleaning is recommendable. После еды также рекомендуется пополоскать рот теплой водой, можно даже почистить зубы. Next, do not eat during these times. Следующий слайд, когда не следует кушать. Before or after meal time, don't eat snacks or something, some small foods. Не нужно перекусывать до или после основного приема пищи. Don't eat too much or too little. Не кушайте More than your слишком hunger. много или слишком мало. Вы должны кушать, основываясь на своем аппетите.
Don't take contaminated food. Contaminated food. Don't take contaminated food, uncovered food, spoiled food, burnt food. Не есть испорченную пищу, неприятную пищу, которая была не прикрыта, которая загрязненная. То есть не есть загрязненную, не покрытую, испорченную. Leftover food. Не кушать остатки пищи, это значит пища, которая ранее была недоступна. Food that you do not like or what tastes bad. Не есть пищу, которая вам не нравится, которая плохо пахнет или которая вам не нравится на вкус. Food that has not been cooked properly, that means semi-cooked food. Полуприготовленную пищу также не рекомендуется есть, которая была приготовлена только наполовину. Food that has been reheated, was cooked long time back or is very cold, should not be taken. Загретая или пища, которая была приготовлена много времени назад, и холодную пищу также не рекомендуется есть. Rules for order of taste while eating. Порядок приема вкусов во время пищи. Sweet taste should be taken in the beginning. Yes, yes. Sweet taste means including grains, sweet vegetables also. Sweet taste should be taken in the beginning. Сладкий вкус обычно принимают в начале приема пищи. Все сладкое и также злаки. Любые злаковые имеют сладкий вкус. Sour and salty taste in the middle. Все, что имеет кислый и соленый вкус, нужно принимать в середине пищи. Pungent, bitter and astringent in the end, in the same sequence. Pungent, bitter and astringent. Острые, горькие, вяжущие вкусы нужно принимать в самом конце приема пищи. И их нужно принимать именно так, как они идут друг за другом, в такой же очередности. От горький, вяжущий. So, rules for optimum serving. How much to serve? Следующий слайд. Как правильно подавать пищу. According to one's digestive power means one's appetite. Don't eat more than your appetite and less than your appetite. Согласно вашего аппетита, нельзя кушать больше силы вашего аппетита, нельзя кушать меньше силы вашего аппетита. Eat according to your body type. Кушайте согласно своему типу тела. And food should be digested within the normal time. That means in between main meals, in between each meal, minimum 4 to 6 hours. Maximum 4 to 6 hours. И пища должна быть, объем пищи, который вы съели, должен быть переварен в нормальное время переваривания. То есть это значит максимум от 6 часов ваша пища должна успеть перевариться. Next, how much quantity to be taken every day? Какое количество пищи нужно принимать каждый день? This is based on the nature of the diet. Конечно же, это все зависит от природы вашей пищи. That means if food is heavy food
or food contains like substances like milk products, yogurt, cream, meat, or animal or fish, like anything which is heavy to digest. That is heavier foods. Если это тяжелая пища, такая пища, как молоко, крем, йогурт, творог, мясо, рыба, все это относится к тяжелому виду пищи. Or second one is light food. Light food means like vegetables, like lacto-vegetarian diet. Vegetables, whole grains, lean meat, like those type of foods. That's called light food. Beans. И также и вид пищи. Это всегда лакто-вегетарианское питание. Это значит растительное происхождение. Овощи, и все, что связано с растениями, или обезжиренное мясо. So in this chart, what is most important principle? One should have an idea what they are eating, whether they are eating heavy foods or they are eating light foods. One should have an idea before consuming any food. У каждого человека должна быть идея, какую пищу он собирается принимать перед тем, как есть. Once you have the understanding of this is heavy food or this is a light food, then you think about the quantitative assessment, means how much quantity to be taken. И как только у вас есть представление, какую пищу вы собираетесь кушать, легкую или тяжелую, вы сразу же можете определить для себя количество. So here it says, fill the first half of the stomach with solid diet. That means the foods which are heavier side diet taken first, followed by light diet is very heavy. Fill only 1/3 of the stomach with solids. Итак, пища, которая самая тяжелая, должна заполнить половину вашего желудка. Затем легкая пища. И очень пища только треть желудка должна заполнить. Suppose if food is very heavy, then only take 1/3 of your stomach. If food is some heavy food and some light food is available, take heavy food. Если пища очень тяжелая, то только треть желудка. Если пища есть и тяжелая, иногда половина желудка. Okay, take half quantity of heavy food and then 1/3 quantity of light food. If whole food is heavy, then only take 1/3 portion of your stomach heavy food. Если пища очень тяжелая, то только треть желудка можно заполнить. Если пища и тяжелая, и легкая, то можно заполнить пол желудка. Половина количества вашего желудка. Generally in Ayurveda, what is exactly it said, how to measure the quantity of the food we intaking, make the stomach 1/3, 1/3, 1/3. 3 1/3. Всегда говорит, что весь ваш желудок лучше разделить на 3 части. First 1/3 is solids, second 1/3 is liquids, third 1/3 should be kept empty. И согласно аюрведе, только 1/3 лучше заполнить твердой пищей, 1/3 заполнить жидкой пищей и заполнить просто пространством, оставить место для пищи, для передвижения пищи. In the first 1/3 solids, again heavy foods and light foods. So don't eat all one that. Ту часть пищи, которую мы заполнили только твердой пищей, в нее входит и тяжелая, и легкая пища одновременно.
So like that. So you need to divide the foods. One should take into account the characteristic of the season, one's body type, time of the day and other factors before selecting their diet. Итак, перед тем, как выбрать себе пищу, вы должны принимать во внимание время года, тип тела, время суток и другие факторы. So after the meal regimen, sit straight for 5 to 10 minutes, waiting for food to settle down. Don't rush after eating food again back to your normal activity is not recommended. Once after eating food, you should take 5 minutes rest. После того, как вы приняли, обязательно нужно 5 минут и отдохнуть. Нельзя сразу же спешить и бежать к своей ценности. After eating food, choose some digestive spices like fennel, cardamom. После того, как вы приняли пищу, хорошо пожевать некоторые специи, которые помогают пищеварению, например, фенхель или кардамон. After that, to take a stroll, make 100 steps or 10 minutes walk. Также в аюрведе написано, что хорошо бы сделать 100 шагов после приема пищи. Но это можно просто сказать 10 минут прогуляться. After dinner, do the above same thing and then lie down on your left side first. После приема ужина сделать то же самое, что было сказано, посидеть и прогуляться, и еще хорошо бы прилечь на левый бок. And also surround oneself with pleasantness after eating meal. One should be surrounded by pleasant atmosphere. Еще очень важный фактор — быть в приятной атмосфере или окружить себя приятной атмосферой после приема пищи. And avoid after meal regimen. Avoid these things. То, чего нужно избегать после приема пищи. Avoid after meal. Number one is sleep or sit for a long time after meal. Чего нужно избегать после приема пищи? Избегать спать, сна или сидения в течение длительного времени. Or laughing, talking excessively. Также чрезмерных разговоров и чрезмерного смеха. Avoid unpleasant sensory exposure. That means hearing unpleasant things to the sound, unpleasant sounds, unpleasant seeing, unpleasant smelling, unpleasant tasting, unpleasant speaking, unpleasant touching should be avoided. Avoid unpleasant sensory exposure. Все, что неприятно нашим органам чувств, этого также надо избегать сразу после приема пищи. То есть то, что нам не нравится, на что нам не нравится смотреть, то, что нам не нравится слышать, что нам не нравится нюхать, к чему не нравится касаться. Все, что неприятно для органов чувств, этого избегать. Consume large amount of fluids. Consume large amount of fluids means one should drink only water with the food. That is also as much needed. Don't have I need to drink 5 glasses, 6 glasses, not like that. You should have enough liquids to be consumed with the meals. Также для приема пищи пить достаточно жидкости, но у вас должно быть, что вы должны выпивать какое-то определенное количество.
But consuming large 5 стаканов. Вы должны пить только amount of fluids только воду, и вы должны should be avoided. также избегать чрезмерной жидкости, после надо избегать. Excessive physical activity Много жидкости после еды не пить. like physical fitness, swimming, horse riding, all anything. Physical exertion should be avoided after meals. Чрезмерно физических нагрузок после приема пищи сразу также не рекомендуется. То ли это бег, то ли это езда на либо плавание, любая физическая активность не рекомендуется. Сразу. If you are eating balanced, then benefits of discipline eating. What will happen to the mind body? Next slide. Strength, stamina, good complexion. Good health, happiness, long life, vitality. Хороший цвет кожи. If one is having all these qualities, that means счастье, жизненные силы. three things are happening. One is Если у вас есть качества, это значит balance in питание. nutrition, balanced digestion. When a person is Есть встречи, это сбалансированное питание, сбалансированное пищеварение. when person is having strength, stamina, good complexion, good health, happiness, long life, vitality, that means this person is having a balanced nutrition and balanced digestion. Если у человека присутствует три, это значит польза правильного питания, сила, выносливость, энергия, счастье, долголетие. Это значит польза правильного питания. И если эта польза присутствует, значит первые два фактора, сбалансированное питание и сбалансированное пищеварение, были правильны. Next slide says benefits individual factors of good diet. Hot foods. If you are eating hot foods, that means not very spicy, foods which has spices. That means one should having spices in their food, regular use of spices. Очень важно, чтобы каждый человек использовал регулярно специи в своем питании. Increase the taste perception. Это усиливает восприятие вкуса. Kindles the digestion. Это также помогает пищеварению. Food gets easily digested. Пища легко переварится. And it could get easily absorbed. И эта пища легко усваивается. And removes all heaviness from the body. И пища, в которой присутствует, устраняет всю тяжесть в теле. These are the benefits of having a proper amount of spices and cooking food with the spices. These benefits will come. Итак, мы поговорили о той пользе, которую мы получаем, когда используем достаточное сбалансированное количество специй в нашей пище. In the food, one should using
oil or water. Обязательно в пище надо использовать масло. Cooking with oil. Масло или воду. Why? All the above except dissolving of acts as a building block of the body, increase the strength and is good for complexion. If you are using, first benefit of using oil or water in the food, number one, easy to cook, number two, easy to swallow, number two, lubrication in the physiology, number four, it brings the compactness in the physiology, number five, increase the strength, and also it brings a good hydration, a good complexion to the skin. Итак, Вадя рассказал сейчас пользу использования воды или масла в пищу. Когда мы используем воду и масло в пищу, это легко приготовить, это легко проглотить. Вы получаете пищеварение, увлажнение телу и получаете силу в конце переваривания. Ваш организм получает силу. Okay, so that is the very important. This number 3 point, optimum quantity. What is the good quantity? How to select a good quantity? So this quantity will be changing day to day based on your digestion capacity and also your mental condition. Количество пищи всегда меняется, оно может меняться каждый день. Все зависит от вашего пищеварительного огня и также зависит от вашего ума. It is supposed to be, whatever quantity you are eating, it's supposed to be easily digested and absorbed. Любое количество, которое вы съедаете, оно должно легко перевариться и легко усвоиться. Does not cause any adverse symptoms in the digestion. И также та пища, которую вы приняли, она не должна способствовать появлению симптомов после приема пищи. Не должно появляться симптомов. The food is supposed to promote lifespan without affecting any disorder. Пища предназначена для того, чтобы создавать долгую жизнь, без препятствий. Пища нужна для долгой жизни. After the quantity, proper time. Proper time will help proper digestion and proper absorption. Также для приема пищи очень важно правильное время. Правильное время всегда влияет на процесс пищеварения и на процесс усвоения пищи. Proper combination means there are certain foods goes to certain foods. If you having wrong combination, that will destroy the lifespan. So that's why one should know the combination of the foods that will help increase the longevity of life. Правильная комбинация. Правильная комбинация очень важна. Каждый из нас должен знать, как правильно совмещать пищу. Только определенный вид пищи с определенным видом пищи. Если правильной комбинации не придерживаться, то это также будет уменьшать нашу продолжительность жизни. Proper place. Place is very important where you are eating, whether it is cleanly place, pleasant place, or the place with the people, pleasant people, all these things to be considered. Then it helps the digestion.
Следующий фактор – это правильное место. Место должно быть приятным, место должно быть чистым. Также все это влияет на пищеварение и поддерживает пищеварение. Eating not too fast, very important. When you are eating food, you should be sitting quietly, pleasantly, not thinking too much, not talking. So eat proper, takes proper time and eat. Don't eat too fast. Очень важно слишком быстро. Вы должны сидеть спокойно, вы должны чувствовать удовлетворение. Вы не должны слишком много думать во время приема пищи и не должны слишком много говорить. And eating not too slow also, not only eating too fast and also not too slow. That is also not recommended. Есть слишком медленно, это также не рекомендуется. And eating with a due respects to yourself, not completely, talking all the time and then eating. That is not suggested. Recommended eating with silence. Также, после того, как отдать уважение своему «я», значит, не слишком много думать, не слишком много разговаривать, а просто есть в тишине. Это рекомендуется. Next slide is eating not too slow. Not too slow means results in satisfaction, does not become cold, does not become uninteresting, does not cause indigestion. If you don't eat slow, that means if you eat in proper time, it brings satisfaction and food doesn't get cold, food doesn't get uninterested and does not get indigestion. If you eating too slow, results this unsatisfaction, food get cold, food doesn't interest you and also creates indigestion. Какая польза того, что мы не едим слишком медленно? Это приносит удовлетворение, вызывает остыть, не пропадает интерес к пище и также не создается несварение. Если мы кушаем медленно, то все эти факторы проявляются. Неудовлетворение, пища остывает, пропадает интерес и создается несварение. Next one, eating according to Atma Shakti means power of yourself. Means you should be discriminating what is beneficial, what is not beneficial. That is the most important thing. That means one should be being, then should eat. Только после того, как вы соприкоснулись с уровнем бытия и рассмотрели для себя, что вам полезно и что не полезно, только после этого вы можете принимать пищу. Next is very important principle in the diet. Diet to be avoid always using these things. That means not compatible. Теперь есть специальные, которые не надо принимать вместе. Это называется несовместимая пища. Food which is cooked with honey should be avoided. Пища, которая приготовлена вместе с медом, ее нужно избегать. Milk and milk products with sour things. Молоко и молочные продукты нельзя принимать. And then milk with fish and meat. Молоко с рыбой и молоко с мясом принимать нельзя. Yogurt with taking at night. Йогурт в вечернее и ночное время принимать нельзя. Milk and fruit juices together. Молоко смешивать с фруктовыми соками также не рекомендуется. Milk and alcohol.
Молоко и алкоголь вместе не сочетаются. Milk and fermented foods. Молоко и любая ферментированная пища не сочетаются. Milk and vinegar and salad dressings. Молоко с уксусом или молоко со специальным соусом салатным также не сочетаются. Milk and citrus fruits. Молоко и любые цитрусовые фрукты не сочетаются. Milk and pickles. Молоко и консервированные вещи. Соленья. Milk and leafy greens. Молоко и зеленые листовые овощи не сочетаются. Milk and salt. Молоко и соль не сочетаются. These things to be not combination. То есть такие виды пищи рекомендуется сочетать вместе. Melons especially should not be taken with starchy food. Melon, fruit. Также фрукт, который называется дыня, дыню нельзя принимать вместе с пищей, где есть крахмал. Melon and cheese. Eating cheese and melon. Дыня и сыр также не рекомендуются вместе. Melons and eggs. Eating together. Дыни и яйца не рекомендуется есть вместе. Egg and potato and tomato. And eggplant. Яйца, картофель, помидоры, также баклажаны не рекомендуется соединять вместе. Honey and ghee equal quantities. И топленое масло ghee не рекомендуется использовать в равных количествах вместе. Corn and dates. Again, say again. Corn and dates. Dry fruit, dates. Кукуруза и финики не совмещаются вместе. And raisins, bananas. Corn with raisins, corn with bananas. Кукуруза с изюмом и кукуруза с бананами также не совмещаются вместе. Potato, tomato, eggplant should not be taken with melons and cucumbers. Картофель, помидоры, баклажаны не должны приниматься вместе с дыней, с огурцами. So this is the very important. If one follow this rules of the diet, then no toxicity in their physiology. That's called ama. To avoid ama. Правила соединения пищи были очень важны. Если вы будете следовать этим правилам, не будет накапливаться токсичность в вашем теле. Токсичность называется ама на санскрите, то есть в теле не будет амы. So next slide is general principles for taking balanced diet. Следующий слайд. Правильное питание или It is not there. The slide. Number one, meals should be
It is not there in the slides, but I am giving few points. Okay, okay. Meals should be taken regular timings. That means breakfast, general guidelines, general principles for taking balanced diet. Общие рекомендации для сбалансированного питания. У нас на эту тему нет слайда, но мы ее просто расскажем. Принципы сбалансированного питания. If one follows these principles, если человек будет следовать этим принципам, proper hunger, у вас будет правильный аппетит, правильный голод. balanced hunger, balanced digestion, Когда у вас будет сбалансированный голод, у вас будет сбалансированное пищеварение. balanced absorption, Когда будет сбалансированное пищеварение, будет сбалансированное усвоение. and balanced function of elimination. И также будет сбалансированная функция выведения отходов. That means the whole digestive system becomes very efficient. Это значит, что вся пищеварительная система станет очень активной. So what are those principles to follow? Каковы же эти принципы, которым Number one. нужно следовать? Meals should be regular timings. That means breakfast, lunch and dinner. Пища должна приниматься в регулярное время, And- в одно и то же время. Food should be taken when you are hunger. That means hunger should be maintained in time. That means if you are eating regular timings, hunger will come regular timings. If you are not eating regular timings, hunger will change. So that's why if you eating food when you are hungry, that helps the digestion. Когда вы принимаете пищу, когда присутствует голод, это очень помогает пищеварению. Но чувство голода, оно обычно возникает, когда вы принимаете пищу регулярно, в одно и то же время. Когда вы принимаете пищу нерегулярно, то чувство голода также нерегулярно. Food should be taken in sitting Поэтому position, принимайте пищу as always in state of peaceful mind. Sitting position in the state of peaceful mind. Пищу надо принимать всегда в положении сидя и когда у вас мирный ум. Пищу надо принимать, когда мир в уме. Next, very important principle. Food should be properly chewing. That means chew well. Digestion starts from mouth. Don't think, okay, we throw it into the stomach and then stomach will help to digest. That's not right. You should chewing properly. That means chew well and digestion starts from the mouth. Очень важно жевать пищу хорошо. Все пищеварение начаться во рту. Не думайте, что вы бросили пищу в желудок и пищеварение начинается уже в желудке. Это неправильно. Пища начинается во рту, поэтому важно хорошо жевать. Food always should be warm and freshly prepared. Пища должна быть теплая и свежеприготовленная. Properly cooked. Not too И еще приготовленная. much, not semi. Properly. Приготовлена правильно, это значит пища не должна быть недоварена. Lacto-vegetarian diet is more easy to digest. Лактовегетарианское питание гораздо легче переваривается. If you would like to take meat or any meat products,
better to eat at lunch time, Если вы not in хотите the morning, покушать not at мясо, night. если вы хотите покушать мясо или что-то, то лучше эту пищу кушать в обед, не утром и не вечером. This is the main principles to follow. A good digestion. Это были основные питания для хорошего пищеварения. Second thing is food should be avoiding all the time. Avoid or reduce or minimum. Пищу, которую следует избегать или уменьшить, или в самых минимальных количествах использовать. Raw food, cold food, Сырая пища, frozen food, raw, cold, замороженная frozen, processed сырая, food, холодная, boxed, замороженная, canned food, полуфабрикаты, пакетированная или От- пища, которая консервированная, искусственная пища. artificially flavored, colored additives in the food, Пища, taste которая boosters, искусственные добавки, искусственные красители, искусственный вкус. deep fried foods, saturated fats, Это пища, которая была пища обжаренная, да, долго обжаренная пища, или насыщенные жиры, carbonated drinks, слишком caffeinated drinks, газированные напитки, или пища, напитки, которые содержат кофеин. and especially vegetables from gas creating cruciferous vegetables like broccoli, cauliflower, cabbage. It is good for health, but make sure cooking well with spices or in the soups. Пища, которая создает газы. Обычно это все виды растений, которые цветут. Особенно это все связано с капустой. Либо это капуста обычная, либо это цветная капуста. Она, конечно же, полезна для здоровья, но важно ее правильно приготовить. Ее нужно готовить в виде супа или со специями. Тогда она легко переваривается. Foods should not be repeatedly heating and again keeping and heating. That is not also recommended. Пищу не рекомендуется подогревать много раз. То есть она остывает, и снова вы ее подогреваете, и так делаете много раз. Так не рекомендуется. But one should eat foods cooked on the same day, not the next day. You can cook in the morning, eat at lunch and eat at dinner, that is fine. But not cooking at night and eating next day morning and lunch, that's not right. Желательно, чтобы вы съедали пищу, которую вы приготовили сегодня. То есть сегодня приготовленную пищу сегодня же и съедать. То, что вы приготовили вечером или сегодня кушать на завтра утро или на завтра обед, так не рекомендуется. Healthy eating on the road, next chart. Следующий How слайд to eat. это здоровое питание в пути. Что мы можем кушать Few tips. здорового в пути? Несколько интересных моментов. Plan ahead. That means you should plan food, what to take with you or take some in the box or whatever. You should plan ahead before the going on the road. Планировать заранее, перед тем, как вы окажетесь в пути, что вы с собой возьмете, какую посуду вы с собой возьмете для пищи. Avoid fats and sugars. Избегать жиров и сахара. Don't forget protein.
Не забывайте про белки. So on the road, you can have tofu, paneer, or fresh cheese, or some nuts, seeds. Those things are nice to carry, easy to carry. То, что легко брать с собой в дорогу, это обычно тофу, панир, свежий сыр, орехи, семечки. And avoid gas station food. That food is, most of the foods are packaged food and also having lot of preservatives. Также избегайте пищи, которая пакетирована, которая содержит много консервантов. And don't stop at the fast foods. Find alternative places. There are soup centers, there are health food stores, or whole food restaurants. There are many things available nowadays. Try your best and find alternative to the fast food. Находитесь в пути, не останавливайтесь в местах фастфуда, питания. Найдите какую-то альтернативу для себя. Остановитесь там, где можно покушать суп, в кафе или в ресторане. Сейчас доступно много мест, где предлагают нормальную пищу приготовленную. Get a hotel with a fridge, very important. While on the road, if you're carrying some food, if you keep it outside, it will spoil. So make sure when you are staying in a hotel, make sure it has a fridge. Также в гостинице, где вы живете, желательно, чтобы был холодильник, потому что ту, которую вы привезли с собой, ее нужно где-то хранить, иначе она испортится. Choose soups and salad. Salad will be very small quantity, not too much, but soups could be larger quantities. Отдавайте предпочтение супам и салатам. Салаты всегда в минимальных количествах, и большее предпочтение именно супам. В больших количествах можно есть супы. Drink plenty of water, means sufficient water, so that it won't disturb the digestion. Пить много воды, или, можно сказать, достаточно воды, чтобы ваше пищеварение не портилось в дороге. It is very natural while traveling on the road, you get little bit tired and some exertion, but make sure you do also little bit yoga, some pranayama and some exercise, so that that awakens the hunger, proper hunger. Конечно же, каждый человек в дороге устает. Вы даже можете не чувствовать своего естественного аппетита в дороге, поэтому можете, если есть такая возможность, попрактиковать йогу, пранаяму, медитацию, чтобы ваш естественный аппетит и голод снова к вам пришли. And also make sure get sufficient sleep while traveling, so that it doesn't disturb the process of digestion. Также очень важно в любом путешествии отдыхать достаточно, спать достаточно, чтобы ваше напряжение не мешало. So these are some points on the diet, and also little bit few points I try to cover on healthy eating on the road. Now the slide, the information is completed. I'm ready to take some questions. Основные темы по нашему вебинару мы рассказали. Теперь мы готовы послушать ваши вопросы. Вопросы можно писать в чат. Пожалуйста, все, кто слышал, пишите свои вопросы. Any questions okay? On the diet, any type of whatever they have.
Please give few examples what it is good to eat for breakfast, lunch and dinner. Question came? Yes, This is and also, if we are talking about potato, good, really good combination for potato. To combine with what other products can we combine with potato? first question is what is the good breakfast, good lunch and dinner? That is the question. First one. Yes. So generally breakfast, so one should avoid meat products, eggs and raw foods. Обычно на завтрак лучше всего избегать мяса, яйца, сырой пищи. And bread, yeast bread. Хлеба. Особенно если это дрожжевой хлеб. Cold food, frozen food. Пищи также. Definitely avoid cold food, frozen food. Definitely avoid all the time. But in the breakfast, it will be more dangerous. In the breakfast and the dinner. Конечно же, холодной и замороженной пищи также следует избегать на завтрак. Ее нужно избегать и в другие приемы пищи, но на завтрак это еще более опасная пища. The ideal breakfast is cooked cereal. Идеальная пища на завтрак это каша. Or drink some milk, warm milk, boiled milk with a slice of ginger or cardamom or turmeric or cinnamon. Drink 1 glass of milk, followed with some dry fruits. Soak in water. Также на завтрак идеальная пища это стакан теплого молока, который вы прокипятили вместе со свежим имбирем, или кардамоном, или куркумой, или корицей. И вместе с молоком можно есть сухофрукты, которые до этого были размочены. One should not take yogurt also in the morning. Cottage cheese, cheese products, yogurt should not be taken in the breakfast. Также очень важно на завтрак не использовать йогурт, не использовать творог и не использовать сыр, любой сыр. For protein source, And adding nuts and seeds to the cereal, hot cereal is good. Enough protein, that is enough. Eating every day, few soaked almonds. для того, чтобы было достаточно белков, на завтрак можно съесть несколько размоченных орехов, тоже размоченный миндаль или грецкие орехи. Их можно также добавлять в кашу, когда вы варите кашу. If they are not hungry, then have some steamed fruit. Если вы не очень голодны на завтрак, вы можете сварить фрукты, то есть кушать вареные фрукты. Or some vegetable soup, or barley soup, or something like a soupy thing, buckwheat soup with a little bit vegetables they can have if they like it. Также на завтрак это может быть гречневый суп, это может быть перловый суп или тыквенный суп. Любой суп подойдет на завтрак. And the most important thing, recent research, if people avoiding breakfast, having less lifespan compared to people eating breakfast. So one should not avoid breakfast. И совсем недавние научные исследования говорят о том, что тот человек, который не кушает завтрака, живет меньше по сравнению с тем, кто кушает завтрак. Поэтому лучше завтрак для всех. And the lunch and dinner example.
Lunch and dinner, like ideal lunch. Lunch should be the main meal. Breakfast should be small. Small means easy digesting and a little bit satisfying. Not necessary you need to eat a heavy breakfast. Heavy breakfast is always avoided, should be avoided. If you're eating heavy breakfast, then it disturbs the lunch. Очень важно, чтобы завтрак был легким, потому что если кушаете тяжелый завтрак, это будет мешать обеду, а обед должен быть всегда основным приемом пищи. То есть завтрак должен быть легким и удовлетворяющим, но не тяжелым. Next, lunch should be the main meal. That means the big meal should be lunch. Следующий прием пищи – обед. Это самый большой прием в течение дня. The most important thing, a balanced nutrition in the lunch. That means 6 tastes should be in the lunch. Самое важное, в обед вы должны есть сбалансированную пищу. Это значит, все 6 вкусов должны присутствовать во время обеда. For example, sweet taste, whole grains. Если мы растим сладкий вкус, это может быть злаки, любые злаки. For example, sour taste, you can have cheese, cottage cheese, fresh cheese, not aged cheeses. Также к сладкому вкусу может относиться творог, любой белый сыр. Мы сейчас не говорим о старом сыре. Старый сыр не рекомендуется аюрведой. Старый заплесневелый сыр, желтый тоже не рекомендуется. Salt to be added. Pungent means spices. Острый – это значит специи. Все, что касается специй, острый вкус несет. And bitter astringent means pulses, beans, vegetables. И все, что касается горько-вяжущего вкуса, это любые бобовых и любые виды овощей. Это горькие вяжущие вкусы. So generally, each meal should have a grain and a protein and some vegetables and some dairy products, oils and a yogurt drink called lassi. Lassi has a natural acidophilus bacteria that will help the colon health. Итак, каждый прием пищи должен всегда включать в себя что-то из злаков, какие-то виды белка, приготовленные овощи, кислые продукты, масло, такой напиток, который мы называем ласси в конце приема пищи, так как ласси содержит бактерии, которые помогают здоровью кишечника. The latest everyone is suggesting one should favor dark green leafy vegetables. Также предпочтение отдавайте темно-зеленым овощам. Also, Такая темная зелень, она очень полезна. Red and orange colored vegetables. Также овощи, которые имеют красный и оранжевый цвет. Beans, especially beans, like different types of beans, from cannellini beans, black eyed peas beans, and soya beans, and chickpeas, different types of beans. Recommend moong dal. Разные виды бобовых очень полезно использовать в питании. Это могут быть разные виды фасоли,
красная, белая фасоль, с точечкой, с черной, разные виды фасоли, разных цветов. Это может быть также зеленый, это может быть нут. Разные виды бобовых очень важно использовать. That is the most important. But most important thing in the lunch, 60% of the meal should be vegetables. Remember that. Но очень важно помнить, что на обед 60% всей пищи, которую вы кушаете в обед, это должны быть овощи, приготовленные овощи. That is good for health. That means more fiber in the food. Когда будет 60% овощей в обеде, это значит больше волокон в питании. Now, about the protein, one should have a 20% of their meal protein. И 20% вашей пищи должны составлять белки. Okay, that is to be made. That protein could be from different types of beans, nuts, seeds, cheese, and chicken, fish, like all those things. И откуда мы берем белки? Это же, конечно, бобовые, это орехи, семечки, это разные виды сыра, курица, рыба. Все это разные виды белка. 3.5 ounce of dinner. Recently, because of too many impurities in the ocean, what they are saying, maximum average 3.5 ounces of seafood should be taken in a week. In a week, it means how many grams? Can you say 3.5 ounce? How much in grams? 100 grams. И наш Вадя говорит, что так как все... To 8 ounces means like 250 grams also to be taken. Так как все водоемы сейчас очень загрязненные, научные исследования говорят, что не больше 100 или 150 грамм морепродуктов в неделю лучше принимать. Не больше 150 грамм. Latest health magazines were saying include shellfish such as shrimp, oyster and crabs. Those are okay for seafood, but one should not eat too much mercury content fish like tail fish, shark, swordfish and mackerel. These fishes contain so much mercury. Probably I don't know exactly translation of this type of fish. Okay. То есть некоторые виды рыбы, как я могу сейчас перевести, не рекомендуется вообще. Okay, so that is a ideal lunch. Lunch should have whole grains, vegetables, protein and dairy products, oil and lassi and some dessert, simple dessert. Means like a fruit pie or something like that. Итак, Вадя повторяет, что любой обед должен включать злаки, белки, овощи, молочно-кислые продукты, масло, ласси и какой-то десерт. Десерт в конце пищи должен быть очень легкий. Это может быть просто фруктовый пирог. Okay, and dinner? Dinner should be easy digesting soups, vegetables, light grains like quinoa, couscous, millet, rye, barley, like those type of things.
На ужин больше всего подходит суп, и в этот суп можно добавлять злаки. Легкие злаки – это перловка, гречка, рожь, кизва. На ужин лучше всего. Cheese has highest saturated fat. И очень важно помнить, что сыр содержит очень насыщенные жиры. Насыщенные жиры в сыре. And remember also the breads, not good eating too much cheese, especially aged cheese and all those things. Even though it has good calcium, несмотря на то, but highest saturated. Несмотря на то, что в сыр включен, входит кальций, но там также есть и насыщенные жиры, которые не хороши для нас. Поэтому в большом количестве сыр не подходит. Okay. And the next one I want them to remember, the highest sodium means salt is in the yeasted breads. The highest level of sodium. И еще он говорит, что самый высокий процент соды находится в дрожжевом хлебе. Okay. Okay. And what is the best combination with? Best combination with the potato, you can have same family vegetables. Potato with eggplant, potato with tomato, potato and cauliflower, potato with cabbage. That combination is okay. Что лучше всего сочетается с картофелем? С картофелем лучше всего сочетаются баклажаны, помидоры, цветная капуста или обычная капуста. And next question, what time should be served meal during the day? What time? What time should be served meal during the day? Say, could not hear properly. What time should be our first meal? Fourth meal. So Snack. Number one. First meal. What time? Couldn't understand. Okay. First meal during the day. First one. Number one. What time? Breakfast is what time you are asking? Yes. Breakfast, what time? Yeah, why you are asking first meal or fourth meal? You ask breakfast is what? Breakfast ideal time is between 7 to 8. Идеальное время для первого приема пищи. Вопрос, во сколько первый прием пищи? Должен быть с 7 до 8. 7-8 утра. Первый прием пищи. When we cook cereal, Vaja Manahar, when we cook cereal made up from pumpkin, can we use nuts and seeds and can we use milk together with pumpkin? Pumpkin sweet, starchy pumpkin, that is okay. That could be okay. Not regular use, but sometimes okay. Вопрос, можно ли есть кашу из зерновых с тыквой на молоке? Он говорит, что можно. Да, не регулярно, не часто, но иногда можно. Молоко с тыквой и какими-то орехами, семечками.
What about sour dairy products which we can find in our country? It means sour cream, kefir, yogurt, and all these fermented products. Can we use personally использовать молочно-кислые продукты? See, according to Ayurveda, every food is unique nature. So that particular food is good for some particular people, particular food is bad for, the same food will be bad for another nature of the people. So sour foods or fermented foods are not good for pitta people, especially at lunchtime. Вопрос, можно ли применять в пищу сметану, кефир, йогурт? Наш врач отвечает, что определенные вкусы нехорошо для определенных типов тела. Например, кислый вкус нехорошо есть типу тела питы, особенно в обед. For example, people having acidity, skin problems, inflammation, in these conditions, they should not take the sour foods, fermented foods. Особенно если у людей есть проблемы с накоплением кислоты в организме, с какими-то воспалительными процессами. Если есть кожные проблемы, то тогда людям не рекомендуется есть такие продукты, как сметана, кефир. То есть сильно кислые продукты не рекомендуются. Why Ayurveda is giving preference to yogurt, Vaidya Manahar? What is the benefit of using yogurt? Is it good for all doshas? Yogurt is okay. Yogurt is first thing. It has its benefits. It will increase the weight if it is made freshly. Fresh yogurt. Следующий вопрос, что польза йогурта? У йогурта есть своя особая польза. Если йогурт сделан свежим, то свежий йогурт способствует увеличению веса. But it should not be mixed with fruit, like fruit yogurts. That is not good. According to Ayurveda, that will create ama. Но очень важно не смешивать йогурт с фруктами. Если вы кушаете фруктовый йогурт, согласно аюрведе, это создает аму или токсины. If one has a good digestion, strong digestion and good hunger, for them a small quantity of yogurt at lunchtime is okay. Fresh yogurt again. Okay. Если человек имеет сильный голод и сильное пищеварение, то тогда для таких людей рекомендуется и разрешается есть свежий йогурт в обед. If anybody has weak digestion, if they are eating yogurt, first thing, digestion gets disturbed. Second thing, mucus will increase. Third thing, respiratory problems. Если у человека слабый голод и слабое пищеварение, и этот человек будет есть йогурт, то тогда у него нарушится еще больше пищеварение, у него начнет накапливаться слизь, и у этого человека появятся респираторные проблемы. And if somebody is losing weight, and if they have good digestion, if they are vata body type, for them small quantities with rice, yogurt is good. Если человек худеет, если человек типа ваты, то тогда этому человеку хорошо есть йогурт с рисом. For kapha people, yogurt is not good because easy to gain weight, easy to feel heaviness, fatigue, like sleepy, dull, eating yogurt, kapha people. Если мы говорим о людях
типа кафы, то тогда этим людям нехорошо есть йогурт. У них начнет накапливаться вес, они будут тяжело себя чувствовать, они будут чувствовать усталость и тупость. But when we are talking about lassi, Vadya Manahar, lassi is made out of yogurt. Is it good for everybody? Lassi is definitely good for everyone because, as I said, it has a natural bacteria because of the fermentation process, and it's good for colon and it's good for digestion. And who should not take lassi is one who has problems with the respiratory system like cough, cold, congestion, mucus. These people should not take lassi. И если мы говорим о продукте, о напитке, который мы делаем из йогурта, мы его называем ласси. Ласси практически полезно для всех, так как ласси содержит живые бактерии, которые помогают здоровью кишечника. Единственное исключение, кому ласси не рекомендуется, это люди, у которых кашель, насморк, много слизи, застой закупорки в верхних дыхательных путях. Таким людям ласси не рекомендуется. Vadya Manahar, we mix all kind of grains with milk, even barley, even millet, even buckwheat, even oats. Can we mix all kind of grains with milk? Yeah, I think the most compatible grains with milk is rice, wheat, not buckwheat, wheat, general wheat, and quinoa, rye, barley. These are the main grains. Вопрос, можно ли смешивать все виды злаков с молоком или есть исключения? Наш Вадя отвечает, что лучше всего с молоком совмещается пшеница и пшеничные изделия, кинва, рожь и ячмень. Эти виды злаков лучше всего совмещаются с молоком. Is there any time during the day when we can drink tea? And what kind of tea do you recommend to take? Tea. I think, again, you see, everything, all diet principles applying according to the body type. Herbal teas are good for kapha people, like mint tea, cinnamon tea, ginger tea, little spicy teas, herbal teas with spices. Yes. Cumin ginger tea, like for kapha people. And for pitta people, soothing teas like fennel tea, cardamom tea, cinnamon tea, chamomile tea. Vata people, mint tea, ginger tea, cumin coriander tea, like that. Вопрос, какие виды чая можно пить? Вадя говорит, конечно же, каждому типу тела соответствует свой чай и своя подходящая пища. Для типа кафы лучше пить что-то именно со специями или травяное. Мятный чай, чай с корицей, имбирный чай или чай с кумином и имбирем одновременно. Это подходит для кафы. Если мы говорим о питье, то тогда лучше всего что-то успокаивающее. Фенхель, кардамон, корица, ромашка. Это хорошо для питы. И для ваты хорошо пить чай с мятой, имбирем, кориандром. Vadya Manahar, about black and green tea, anything you can say, black and green tea?
Yeah, that is a black and green tea also. The green tea now it is a very hype, has a rich antioxidants, good for brain health, good for nervous system, good for immunomodulator and all those things. But any tea like this green tea or black tea, drinking small quantities okay, but not too much quantities. Если мы говорим о черном или зеленом чае, то и черный, и зеленый чай хорошо пить в небольших количествах. Несмотря на то, что сейчас мода на зеленый чай, и все говорят, что зеленый чай хорошо для мозга, для нервной системы и хороший иммуномодулятор, все равно зеленый и черный чай в небольших количествах можно. And the last question, Vaidya Manahar, oatmeal with milk, is it okay to mix, to combine oat and milk? Oatmeal and milk is fine. Овсяную кашу и молоко также можно. Овсяную кашу на молоке варить можно. Но нужно добавлять специи, например, корица. Больше у нас вопросов не поступило. What about seaweed, Vaidya Manahar? Seaweed. With milk? No, in general, seaweed. Is it beneficial for health? All seaweed also has some nutritional benefits, definitely, and especially anti-radiation, antioxidant benefits. Suitability. First thing is suitability. Second thing is make sure seaweed also contains some salt. So make sure not to have any blood pressure or anything. There is no established study if you eat seaweeds and you increase your blood pressure or anything, because it is from ocean, contains so much sodium and thyroxine. So those make sure those things, not too much. If sodium free diet, seaweed is not good. Thyroid hormone free diet, seaweed is not good. But generally they have some good value, nutritional value. Можно ли есть морские водоросли? Да, конечно, морские водоросли содержат свои определенные полезные элементы. Но нужно всегда смотреть, подходят ли эти элементы конкретно вам. Конечно же, морские водоросли содержат соль. У вас не должно быть кровяного давления, если вы хотите кушать морские водоросли. Также с функцией щитовидной железы у вас тоже должно быть все нормально, потому что считается, что морские водоросли повышают тироксин, гормон тироксин. То есть все нужно рассматривать индивидуально, конкретно для вас. Скорее всего, на этом мы сегодня будем заканчивать нашу встречу. Спасибо большое всем, кто присоединился к нам сегодня. И ждем вас на наших следующих вебинарах. Vaidya Manahar, we are going to finish now. We say goodbye. Best wishes to you and thank you very much. Yes. Thank you for everyone coming to this conference. Спасибо всем, кто присоединился к нашей конференции. До свидания.